And now we have a little bit of time for a quick panel discussion. If we can ask Oleksandr to join us. Олександр, я перейду на українську, я знаю, що вам треба скоро бігти, але одне питання, може, вам задам, коротеньке. Питання до вас, в першу чергу, зараз, як до керівника компанії. Може, зможете, ми про це трохи говорили вже сьогодні, може, зможете дати якусь пораду з точки зору кар'єри молодим спеціалістам, з урахуванням того, що трошки змінюється вимога до навичок розробки зараз. Вже багато commodity коду можна генерувати з допомогою AI, не треба бути таким гарним програмістом. Що ви порадили? Так, ну тут потрібно сказати певну річ, що дійсно пройде дуже невелика кількість часу, і усі компанії будуть хотіти, щоб навички використання штучного інтелекту уже були у людини, яка приходить в компанію. Звісно, є дуже багато різних прогнозів, типу і фраз стандартних, що там люди зі штучним інтелектом замінять людей без штучного інтелекту. Я не хочу робити якісь прогнози, просто потрібно розуміти, що AI стає commodity. І якщо у людини не буде знань роботи з AI, окей, ніхто ж не буде вимагати насправді, не знаю, там круди писати чи якісь інші речі. Будь-який тімлід, будь-який керівник компанії, він буде дивитися, що людина зробила задачу за 2 дні, а інша людина зробила за 2 тижні. Відповідно, приймати певні рішення. Ну і тут також важливо розуміти, що оскільки штучний інтелект все-таки буде приходити в компанії, і я не бачу альтернатив, всі будуть це використовувати рано чи пізно. Стоїть питання, яким чином, які інструменти, наскільки це буде глибоко впроваджено, але всі будуть використовувати подібні інструменти. І виходить, що в нас буде така ситуація, пам'ятаєте, колись у нас була криза мідлів років 10 тому що не вистачало людей, і якби компанії не вкладалися сильно в джуніорські позиції, і відповідно ось ця криза мідлів, вона наступила. Зараз от буде щось схоже, тому що коли компанія оптимізувала той чи інший персонал, і хоче брати людей, які вже вміють там кодити на штучному інтелекті, а багато процесів буде замінено штучним інтелектом, то виникне питання, а звідки ж молодим спеціалістам брати ось цю першу роботу, ось цей перший досвід? Тому я би сказав, що зараз буде все ж таки змінюватися підхід і до освіти, і до першої роботи. І я би сказав так, що молоді фахівці, вони повинні будуть використовувати всі можливості, які будуть в них в університетах, якісь курси, знову ж таки, і тому що буде величезна конкуренція. Тому я би сказав так, нічого поганого не сталося і не станеться, просто зміниться певний підхід, і молодим фахівцям потрібно буде трошечки по-іншому дивитися на ринок праці. Але разом з тим я закликаю компанії, які будуть працювати, не відвертатися від молодих фахівців, тому що це потрібно розуміти, що їм теж потрібно буде десь брати ось цей перший досвід. Дякую, Олександре. Дякую за вашу відповідь. Я знаю, що вам треба бігти, тому дякую дуже за приділений час. Щиро дякую. Щасливо. І я переключусь на англійську, because I have my favorite question for Pavel, and this is the question that we hear quite often. So it is about ROI. How do you really measure the ROI of buying and deploying GitHub Copilot? If you put away the developer feedback, which is always there, but if you're a company that needs to invest money and to see what would be the real ROI, how do you measure that? Have you had any practical experience with that? Maybe there are some recommendations. So I will start from the interesting meeting that I had when I was last year in November on the GitHub Universe. There was a meeting with the product owner of Copilot. I was asked some partners there and product owners, and the first question that was asked to product owner, because they was speaking about that, how they can help us with the ongoing projects, how we can help the clients. So the first topic was the clients are asking how to measure ROI, how to measure investment, how to measure how much money we save using Copilot. And the
from the development, from developer point of view, from the CTO point of view, the answer is like easy, because the price of the license is very low. It's like $21 per month. So if the developer will save 5% of time, let's say 1 hour per month, you are saving the money, because it's like win-win process. But still, the investment needs to have calculated numbers. And looking of the all DORA metrics and other processes that can be measured your development process, it's not obvious, because there is no the same task. You cannot put two developers, one will have Copilot, second will not have Copilot, and just give them the same task, and after this say that someone won. Even last week on one of the meetings with the Microsoft, one client said that they did this kind of test, and the users without Copilot was faster. But why? Probably because they didn't know how to use the tool, and this is what the client confirmed. They didn't know how to use the tool. They was learning to use Copilot instead of writing the code, and so we cannot compare this by any tool like statistic tool. There's one way provided by Copilot, by GitHub, the very simple framework. You need to there's some inputs. For firstly, you need to know how much time developer is spending on the writing the codes. Usually this is not 100%, like 50, 60% maybe. It depends on the developer, depends on the seniority. And second thing, you need to know if developer is using Copilot. So we need to know how much time they're spending on developing. And second thing, you need to know how many of your developers are using tool. For the second one, you can, so this is like input. This can be measured by few things. One thing is the simple as is survey. We're doing this on the pre-request level. This is one question. If you was working on this task with Copilot, what do you think? How much time you saved? 10%, 20%, 50%? It's one simple question. You can do this in different way. It's just honestly from the developers, and of course you need to remove this answer that are the same, because there'll be some people that say that they like Copilot, and there'll be some people that they love Copilot, or they'll be scared that if you say that you don't save the time, they will remove it from you. They will give you they will remove the license from the company. So as one input a simple survey. On the GitHub side, there's a metrics API, the tools that allows you to monitor adoption, what is very important, because adoption of the new tool in the company is ongoing process. It's never ending process. It can be like this, that someone will drop new tool in the company and forget about that one, because after some time, without updating this tool, without training developers, people, they forget about this tool. They will not use this tool efficiently. So GitHub comes with the metrics API where you can measure if developers are actually using Copilot. So how many prompts are used, in which editor they are using the tool, and beside on this, you can find one. You can spot developers that have license and don't using the tool. So this is adoption process. You can speak with developers, have a monthly meeting, for example, choose the champions in the company that will monitor the process and find out why they're not using tools. Maybe they don't like it. Maybe some missing features that are not enabled. So we have this information: who is using the tool, how much is using, how often is using the tool, and having these numbers, how many people are using the tool, and how much time the developer is spending on developing, plus this the survey output, you can have very easy calculation how much money you saved. It's like very simple calculator provided by GitHub. You put in these three numbers, iterate these three numbers, and you can calculate how much money you saved, having the number of the developers using the tool, number of how much time they spend in coding, and the fifth one, the survey output. I think this is the easiest way how to measure it, and it can help a lot. Good, thank you for this good answer, Pavel. And I believe we are done with the content for the day. I believe that's it. One last reminder, team.
Please don't forget to fill in the feedback form. We have some additional GitHub merchandise for the people who will fill in the form. We will pick a few winners, and please don't forget about the charity initiative that we have. Maybe someone can tell me if we have the full amount or not. I can check it somehow. Okay, we do have the full amount, so thank you very much to everyone who Yes, donated. we have. For those watching the recording, you can still donate. I believe we will the charity foundation will find proper use for the money.